Yeah. So this video lecture is the continuation of engineering mechanics video lecture 7. So as we discussed in the previous class about simple machine. What is simple machine? A machine which is used to lift. As we discussed in the previous class about simple machine. What is simple machine? A machine which is used to lift heavier loads with smaller efforts. And as we discussed, examples for these simple machines are also we discussed in the previous class. Those examples are wedges, screw jack, lever, stapler, scissors. So these are the examples we discussed in the previous class. Now we are going to discuss about one of the simple machine, that is a screw jack. Now this is the diagram of a screw jack. So screw jack, the operation of the screw jack is, now it is commonly used. So screw jack operation is also, it is commonly used to lift heavy loads. It is commonly used to lift heavy loads. సో మనము లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో చూస్తూనే ఉంటాం. జాకీ అంటాం, అంటే మన వెహికల్స్ పంచర్ అయినప్పుడు ఆ టైర్ని రిమూవ్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేసాం. సో దీని ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, నా మెయిన్లీ సో ఈ స్క్రూ జాక్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అన్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. సో ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్లో ఏ ప్రిన్సిపల్ అయితే ఉంటుందో అదే ప్రిన్సిపల్ దీనికి డిపెండెంట్. సో సింప్లీ ఇట్ వర్క్స్ on the principle same as that of inclined plane. Inclined plane. So it works on the principle same as that of inclined plane. Now we are going to discuss about the construction of this screw jack. As we know that the screw jack construction, now it is consist of ikkada chudandi nut and as well as a screw. So screw jack is consist of nut and screw, and here load is carried by the screw head. ఇది screw head అంటే మనం లోడ్ ఎక్కడ పెడుతున్నాం అంటే, ఇక్కడ W అని రాసింది చూసారా, ఇక్కడ మనము లోడ్ పెడుతున్నాం. ఆ లోడ్ని లిఫ్ట్ చేయడానికి లివర్ ఆపరేషన్తో లిఫ్ట్ చేస్తాం. అండ్ మీన్ లివర్ ఈ సైడ్ ఉంది, ఈ లివర్ రొటేట్ అవుతుంటుంది క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇన్ కేస్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్లో రొటేట్ అవుతుంటే ఈ స్క్రూ హెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ స్క్రూస్ అన్నీ పైకి మూవ్ అవుతున్నాయి. ఆటోమేటికల్లీ ద స్క్రూ హెడ్ మూవ్స్ అప్వర్డ్ అండ్ ఆటోమేటికల్లీ ద వెయిట్ టు బి లిఫ్టెడ్ ఆల్సో మూవ్స్ అప్వర్డ్. If we need to move the weight to be lifted downward, then simply we are rotating this lever into anti-clockwise direction, then automatically the screw head moves downward, automatically the weight to be lifted also moves downward direction. So this is the working principle. So simply in the construction it is having, now here construction, in this construction it consists of a nut and a screw. The load is carried by the screw head. The load is carried by the screw head fitted onto the screw.
ఆ స్క్రూ హెడ్ ఎక్కడ ఫిట్ అయింది? ఇక్కడ చూడండి, ఇది స్క్రూ హెడ్. సో ఈ స్క్రూ హెడ్ దేనికి ఫిట్ అయింది? స్క్రూకి ఫిట్ అయి ఉంది. సో స్క్రూ హెడ్ ఈజ్ ఫిటెడ్ ఆన్ టు the screw as shown in figure. Now, in screw jack, the body consists of nut, which is fixed, and screw is rotated by means of lever. Is rotated by means of lever. So here some of the basic terms are written here, that is R, W and D. Here R is nothing but length of the lever. Let R is nothing but length of the lever, and W is nothing but weight to be lifted or load to be lifted. Weight or load to be lifted. As well as D. D is nothing but the diameter of the screw. So this one totally it is called as a screw. So this D is nothing but the diameter of the screw. Okay. Now, so some of the basic terms used in this construction, that is screw jack. So two basic terms are there, that is one is lead of the screw head and another one is pitch. Lead of the screw head. Lead of the screw head is nothing but, listen here, the axial distance moved by the screw when it makes one complete revolution. అంటే ఈ లివర్ ఇక్కడ ఉంది కదా, మళ్ళీ ఇలా రొటేట్ అయ్యి ఒక యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టోటల్ వన్ కంప్లీట్ రివల్యూషన్ అయినప్పుడు స్క్రూ ఎంతైతే డిస్టెన్స్ మూవ్ అయిందో ఆ డిస్టెన్స్నే లెడ్ ఆఫ్ ద స్క్రూ అంటాం. ఐ మీన్ లివర్ మనం ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం ఒక హ్యాండిల్తో, ఇలా ఈ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా రొటేట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇదే పొజిషన్కి లివర్ వచ్చినప్పుడు ఈ స్క్రూ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్, ఐదర్ ఇట్ మే బి అప్వర్డ్ ఆర్ ఇట్ మే బి డౌన్వర్డ్, నో ప్రాబ్లం. సో ద డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై ద స్క్రూ for one complete revolution of the lever. So this is called as lead of the screw. And as well as second term, pitch of the screw. Pitch is nothing but the distance between two consecutive threads. ఇది స్క్రూ, టోటల్ దీన్ని స్క్రూ అంటాము. ఇవి థ్రెడ్స్ 1 2 3, వీటన్నిటిని థ్రెడ్స్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ థ్రెడ్స్, అంటే ఏదైనా రెండు థ్రెడ్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనము పిచ్ అంటాము. ఓకే, సో హియర్ లెడ్ ఆఫ్ ద స్క్రూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెడ్ ఆఫ్ ద స్క్రూ హెడ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ the axial distance moved by the screw when it makes one complete revolution.
Next, as we discussed just now, pitch is nothing but the distance between two consecutive threads. Two consecutive threads. So this is called pitch of the screw. Okay, pitch and lead of the screw. Now, as we discussed just now, that is screw jack works on the principle of an inclined plane. So inclined plane principle మీద screw jack principle depend అయి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. So let us considering an inclined plane. Okay, for that the weight is placed here, the block is placed here. Okay, let us consider ఈ inclined plane angle మనము థీటాగా అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. Then as we know that the self weight of the block is always acting vertically downward, W. Then if I am taking a vertical line from the midpoint, then what is the angle in between these two? As we know that the angle is same as that of inclined plane. అంటే మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ inclined plane ది ఈ ఇంక్లినేషన్ ఎంతైతే ఉందో సెల్ఫ్ వెయిట్కి వర్టికల్ లైన్కి కూడా అదే ఇంక్లినేషన్ ఉంటుంది అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఫ్రమ్ హియర్ రిజాల్వింగ్ బోత్ ద ఫోర్సెస్, ఇక్కడ చూడండి డబ్ల్యూ బేసింగ్ ఆన్ వర్టికల్ లైన్. సో అందుకని ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, డబ్ల్యూ కాస్ టీటా. దెన్ వాట్ అబౌట్ హియర్, డబ్ల్యూ సైన్ టీటా. ఓకే, as we know that normal reaction which is always acting perpendicular to the contact surface. perpendicular అంటే ఇది ఇప్పుడు నార్మల్ perpendicular to the contact surface అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఈ డైరెక్షన్ ఎటు అప్వర్డ్ పోతుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ ఈ అప్వర్డ్ పొజిషన్లో మనం ఏమని తీసుకోవచ్చు, నార్మల్ రియాక్షన్ దట్ ఈజ్ Rn which is perpendicular to the contacting surfaces. నా సో ఎఫర్ట్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నామంటే మనం ఎగ్జాక్ట్ ఎఫర్ట్ మనం ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఎఫర్ట్ ఎక్కడుంది, పి హియర్. ఎఫర్ట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం, మనం లివర్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఎలా ఉంది, ఇది ఎగ్జాక్ట్ హారిజంటల్గా ఉంది. ఇవి అన్ని స్క్రూస్ ఇంక్లైన్డ్గా ఉన్నా కానీ మనకు ఎఫర్ట్ ఎలా ఉంది, హారిజంటల్గా ఉంది. కాబట్టి లెట్ us కన్సిడరింగ్ ఏ హారిజంటల్ ఎఫర్ట్, ఎగ్జాక్ట్ మిడ్ పాయింట్ నుంచి హారిజంటల్ ఎఫర్ట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ హారిజంటల్ ఎఫర్ట్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద హారిజంటల్ లైన్, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ పాయింట్ నుంచి చూసుకుంటే ఇది హారిజంటల్ లైన్. దెన్ ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, ఇంక్లైన్డ్కి దీనికి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందంటే సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ ఎంత మనం తీసుకుంది, ఇక్కడ యాంగిల్ టీటాగా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఫోర్సెస్ రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇలా ఉంది ఇది పి. ఓకే, సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత, టీటా. అప్పుడు వర్టికల్ ఫోర్సెస్ హారిజంటల్ ఫోర్స్ ఏమైతుంది, ఇక్కడ హారిజంటల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, పీ కాస్ టీటా. వర్టికల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, పీ సైన్ టీటా. సో జస్ట్ సేమ్ అంతే తీసుకోండి, ఇక్కడ పీ ఉంది, టీటా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు, పీ కాస్ టీటా అండ్ వర్టికల్లో ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు, పీ సైన్ టీటా. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి, సో self weight which is acting vertically downwards with an angle theta. For that we are resolving this self weight, that is W cos theta and W sin theta. Normal reaction which is acting perpendicular to the contacting surfaces, that is Rn, and effort we are applying in the horizontal with an angle theta, that is దాని ఫోర్సెస్ రిజాల్వ్ చేసుకుంటే P cos theta, P sin theta. Then what about ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది చూడండి. బ్లాక్ ఇక్కడ ఉంది, బ్లాక్ కిందికి మూవ్ అవుతుందా పైకి మూవ్ అవుతుందా, ఫస్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కావాలి. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ కావాలంటే మనకు బ్లాక్ ఎటు మూవ్ అవుతుంది అనేది కావాలి. ఎటు మూవ్ అవుతుంది, మనం ఎఫర్ట్ ఎక్కడ అప్లై చేసాము, ఈ ప్లేస్లో ఉంది ఎఫర్ట్ ఇక్కడ పెడుతున్నాం కాబట్టి బ్లాక్ మూవింగ్ అప్వర్డ్, బ్లాక్ అనేది పైకి మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ చేయాలి, డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏమున్నాయి, ఎఫ్ కామా డబ్ల్యూ సైన్ టీటా. అదే డౌన్వర్డ్లో ఏమున్నాయి, డబ్ల్యూ కాస్ టీటా, పీ సైన్ టీటా, ఇక్కడ పీ కాస్ టీటా, పైన ఆర్ఎన్. ఇవి ఫోర్సెస్ మనకి. నా ఫ్రమ్ హియర్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి మనము వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఒకసారి, హారిజంటల్ ఫోర్సెస్ ఒకసారి. నా రిజాల్వింగ్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్, resolving
vertical forces. Now what are the vertical forces here? Upward forces ఏమేమి ఉన్నాయి vertical లో? upward force ఏముంది Rn. డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి W cos theta P sin theta. అంటే అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఒక సైడ్ పెట్టండి, ఇంకొక సైడ్ W cos theta ప్లస్ P sin theta. సో వర్టికల్ ఫోర్సెస్ నుంచి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, కన్సిడరింగ్ టేకింగ్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నా డిజాల్వింగ్ హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్. What are the horizontal forces? Horizontal forces ఎలా తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు leftward forces is equals to rightward forces. leftward forces ఏమున్నాయి? F plus W sin theta is equals to rightward forces ఏముంది? ఒకటే ఉంది, ఏంటది? P cos theta. సో horizontal force ఏమొచ్చినాయి? F plus W sin theta is equals to P cos theta. Now as we know that coefficient of friction, we know that coefficient of friction mu is equals to F by Rn. From here what is F? F is equals to mu into Rn. Now just substituting in the place of F, that is mu Rn, mu into Rn plus W sin theta is equals to P cos theta. Okay, now as we know that from the first equation Rn is equals to W cos theta plus P sin theta. Now just substituting here mu into, in the place of Rn we may substitute W cos theta plus P sin theta plus W sin theta. Rn place lo ఇది రాసినాం అంతే, is equals to P cos theta. From here just multiplying with this one mu W cos theta plus mu P sin theta plus W sin theta is equals to P cos theta. Okay, so W sin theta plus P cos theta ఇవి వచ్చేసినాయి. Now taking W terms, I mean load terms one side, effort terms one side. అంటే W terms ఒక సైడ్ పెట్టి ఎఫోర్ట్ టర్మ్స్, ఐ మీన్ P టర్మ్స్ అన్నీ ఒక సైడ్ తీసుకోండి. అంటే మ్యూ W cos theta ప్లస్ W sin theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P cos theta మైనస్ మ్యూ P sin theta. P cos theta minus mu P sin theta. From here which is common term here? W is common, ఇది ఇక్కడ కామన్ ఇక్కడ. సో mu cos theta plus sin theta is equals to P terms common తీస్తే cos theta minus mu sin theta. Okay, W terms P terms separate చేసినాము and as well as common తీసినాము. Now we need effort value, that is P is equals to ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన టర్మ్స్ ఏమేంటి? P ఒక్కటే అటు సైడ్ పెట్టండి, రిమైనింగ్ అన్ని ఇటు తీసుకురండి. మ్యూ కాస్ టీటా ప్లస్ సైన్ టీటా ప్లస్ సైన్ టీటా విచ్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై కాస్ టీటా మైనస్ మ్యూ సైన్ టీటా. ఓకే, నా as we know that coefficient of friction mu is equals to tan phi. Mu is equals to tan phi గా రాసుకోవచ్చు కదా. now from here in the place of that is P is equals to W into, so mu place లో ఏం రాయొచ్చు ఇప్పుడు? tan phi cos theta plus sin theta divided by cos theta minus mu sin theta. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ mu ఇక్కడ కూడా ఏం రాయొచ్చు? tan phi రాయొచ్చు. ఇంకొక స్టెప్లో రాద్దాం లేకపోతే డైరెక్ట్లీ. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టెప్లో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంకొక స్టెప్ రాస్తున్నా నేను, దట్ ఈజ్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు W ఇంటూ tan phi cos theta plus sin theta divided by cos theta minus tan phi sin theta. Okay, now from here
P is equals to W into, as we know that tan phi is nothing but sin phi by cos phi. So sin phi by cos phi into cos theta plus sin theta divided by cos theta minus tan phi plus lambda again sin phi by cos phi into sin theta. Just a tan phi place lo sin phi by cos phi, and here also. Now taking LCMs, that is W into ఇక్కడ ఏమొస్తుంది cos phi వస్తుంది. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ sin phi cos theta plus sin theta cos phi. Cos phi పోతే sin theta cos phi. Again divided by, total divided by, again what is LCM here? Same cos phi. Now ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి టర్మ్స్? cos theta cos phi minus sin theta sin phi. ఓకే, ఇవి కామన్ టర్మ్స్ ఇంటూ W ఇక్కడ తీసేసుకోండి. నా సో cos phi get cancel. సో sin A cos B plus cos A sin B. sin A cos B, ఇది ఏగా తీసుకుంటే sin A cos B plus cos A sin B, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ కూడా cos theta cos phi, cos A cos B minus sin A sin B. సో వాటి ఫార్ములాస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? దట్ ఈజ్ P is equals to W into sin of A plus B, that is sin of theta plus phi divided by cos of A plus B, that is cos of theta plus phi. From here P is equals to W into sin theta plus phi by cos theta plus phi, that is tan theta plus phi. So this is the effort required to raise the load. So above equation is about effort required to raise the load. Now so here, from here we need torque required to rotate the screw. Torque, we know that torque is equals to force acting on the arm, force acting on arm into perpendicular distance from line of action. Perpendicular distance from line of action అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం రొటేట్ చేసేది లివర్గా తీసుకుందాం, ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. సో టార్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఆర్మ్. సో లివర్ మీద ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం ఫోర్స్. ఎఫర్ట్, ఏ ఎఫర్ట్ ఇది? ఎఫర్ట్ విచ్ ఈజ్ P. సో టార్క్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఆర్మ్ ఈజ్ P ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్. అంటే ఎఫర్ట్కి ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది. ఫ్రమ్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్, లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఈ మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. యాజ్ వీ నో దట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద స్క్రూ, మనం స్టార్టింగ్లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ డయాగ్రామ్లో. ఇక్కడ చూడండి, డయామీటర్ ఆఫ్ ద స్క్రూ ఈజ్ D. సో దీని టోటల్ డయామీటర్ ఎలా తీసుకున్నాం మనము? Dగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. మరి ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు? D/2. సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే D/2. ఫ్రమ్ ఇయర్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, P ఫార్ములా ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు? W tan of theta plus phi into D/2. సో దిస్ ఈజ్ ద టార్క్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద లోడ్. టార్క్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద లోడ్. దెన్ T is equals to W tan of theta minus phi into D/2. సో ఇది కూడా ఒక ఈక్వేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద టార్క్ రిక్వైర్డ్ టు లోవర్ ద లోడ్. ఆ లోడ్ని డౌన్ చేయాలంటే ఇది ఫార్ములా W tan of theta plus phi into D/2. అండ్ టార్క్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద లోడ్ ఈజ్ W tan of theta plus phi into D/2. సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ టాపిక్ in our unit friction.